El grito atravieso los pasillos del hospital como un relámpago. Sofía se detuvo en seco, con el ramo de claveles rojos apartado contra su pecho, mientras el eco de una voz desesperada resonaba desde la sala de urgencias. Hoy era el día en que, por fin, le diría a Alejandro cuánto lo amaba. Habían pasado 2 años desde que Sofía, una enfermera de 28 años, llegó al Hospital Santa María de Toledo. 2 años de turnos interminables, de rosas sudadas en los pasillos, de miradas furtivas que ella guardaba como tesoros. Alejandro, el médico estrella del departamento de cardiología, era un enigma, reservado, brillante, con una sonrisa que podía curar más que cualquier receta. Pero también era inalcanzable, como un faro en una tormenta. Sofía, con su timidez y su corazón lleno de sueños, nunca había encontrado el valor para hablar más allá de las órdenes clínicas. Hasta hoy. El ramo temblaba en sus manos mientras avanzaba por el pasillo. Había elegido los claveles con cuidado, recordando que una vez Alejandro mencionó que lo recordaban a su infancia en Granada. Cada paso hacia su oficina era una batalla contra el miedo al rechazo, contra la voz en su cabeza que le susurraba, que él nunca podría sentir lo mismo. Pero algo en su interior ardía con más fuerza que la duda, la certeza de que, si no hablaba ahora, ese arrepentiría toda su vida. El hospital estaba inusualmente tranquilo y esa tarde. Los fluorescentes parpadeaban, y el olor a desinfectant llenaba el aire. Sofía giró en el pasillo que lavaba al ala administrativa, donde Alejandro solía terminar sus reports. Pero algo la detuvo. Un murmullo, un sonido extraño, como un celoso ahogado, venía del baño de personal al final del corredor. Frunció el seno, confundida. ¿Alguien estaba herido? ¿Un paciente perdido? Su instinto de enfermera la llevó a acercarse, aunque algo en su pecho lo advertía que no debía. Empujó la puerta con cuidado. El baño estaba vacío, salvo por una figura en el rincón, junto a los lavabos. Era Alejandro, pero no estaba solo. Frente a él, con las manos en su rostro, estaba Daniel, el nuevo residente de neurología. Sofía se quedó petrificada. Los claveles cayeron al suelo, esparciendo pétalos rojos como sangre. Alejandro, su Alejandro, besaba a Daniel con una intensidad que él solo había imaginado en sus sueños más secretos. El mundo se derrumbó bajo sus pies. El sonido de los claveles alteró alertó a los 2 hombres. Alejandro se giró, con los ojos abiertos de par en par, y la miró como si viera un fantasma. Sofía, murmuró, pero ella ya no estaba allí. Corrió por el pasillo, con las lágrimas quemando las mejillas, el corazón hecho pedazos. Lo que había visto no era solo una traición a sus sentimientos, sino una verdad que nunca había considerado. Alejandro amaba a alguien más. Y ese alguien no era una mujer. Sofía se encerró en la sala de descanso, temblando. Todo lo que había planeado, la confesión, los claveles, la esperanza, se deshecha como ceniza. Pero más allá del dolor, una pregunta la atormentaba. ¿Cómo había estado tan ciega? Recordó las veces que Alejandro y Daniel compartían bromas, las miradas que ella había interpretado como simple camaradería. ¿Cómo no lo vio? Why, más importante, ¿qué haría ahora? El hospital, su refugio durante años, de repente se sentía como una trampa. Cada esquina lo recordaba a Alejandro, su risa,
Su forma de ajustar sus gafas cuando estaba concentrado. Su voz calmada dando instructions en una emergencia. Pero también lo recordaba lo que acababa de presenciar. No podía cuidarse ali. No esa noche. Tomó su chaqueta y salió al frío atardecer de Toledo. Con el corazón roto pero con una chispa de determinación encendida en su interior. No sabía cómo, pero encontraría la manera de seguir adelante. Mientras caminaba por las calles empedradas, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Toledo, con su historia de amores imposibles y secretos guardados en sus murales, parecía entenderla. Sofía se detuvo frente al río Tajo, mirando su reflejo en el agua. No puedo odiarlo, susurró para sí misma. No puedo odiarlo por ser quien es. Pero el dolor seguía ali, punzante, como una herida abierta. En los días siguientes, Sofía evitó a Alejandro. Cambió sus turnos. Se mantuvo en las áreas de pediatría o en la sala de recuperación, lejos de cardiología. Pero el hospital era pequeño, y el destino no estaba de su lado. Una mañana, mientras revisaba un historial, lo vio entrar en la sala de descanso. Sus ojos se encontraron por un instante, y él sintió que el aire se volvía pesado. Sofía, necesitamos hablar, dijo Alejandro, con una mezcla de culpa y urgencia en la voz. Ella quiso negarse, pero algo en su mirada la detuvo. Asintió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Se sentaron en un rincón, lejos de las miradas curiosas de los demás empleados. No quería que lo descubrieras así. Comenzó él, con la voz baja. No quería hacer daño. Sofía apretó los puños, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar? No pudo terminar la frase. La humiliación y el dolor la ahogaban. Alejandro bajó la mirada. No lo sabía yo mismo hasta hace poco. Daniel me hizo darme cuenta de quién soy realmente. Pero eso no significa que no valore todo lo que has hecho por mí, por este hospital. Eres una de las personas más increíbles que conozco, Sofía. Sus palabras eran un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Sofía quería gritar, quería odiarlo, pero no podía. En el fondo, entendía que el amor no seguía reglas, que no podía culpar a Alejandro por sentir algo que ella misma había sentido. Un amor imposible, un amor que dolía. Y esa noche, mientras volvía a casa, Sofía tomó una decisión. No podía seguir yendo. Si quería sanar, tenía que enfrentar la verdad, no solo sobre Alejandro, sino sobre sí misma. Había pasado tanto tiempo definiéndose por su amor por el que había olvidado quién era sin ese sentimiento. Toledo, con su mezcla de historia y modernidad, sería su lienzo para reconstruirse. Sofía se miró al espejo de su pequeño apartamento en el casco antiguo de Toledo. Sus ojos, hinchados por las noches sin dormir, reflejaban una lucha interna que no había previsto. Había decidido enfrentar la verdad, pero, como se empieza de nuevo cuando el corazón on late por alguien que nunca será tuyo? El hospital seguía siendo su campo de batalla. Cada día, al cruzar las puertas de Santa María, sentía el peso de los recuerdos. Pero también notaba algo nuevo. Una fuerza que crecía en su interior, una necesidad de redescubrirse. Decidió empezar por pequeños pasos. Cambió su rutina. Se apuntó a clases de pintura en un taller local. Algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por el trabajo.
Los lienzos y los pincels se convirtieron en su refugio, una forma de canalizar el dolor en colores y formas. Una tarde, mientras pintaba un paisaje del Alcázar bajo la luz dorada del atardecer, conoció a Lucia, una artista de 30 años que impartia el taller. Lucia, con su cabello corto teñido de azul y su risa contagiosa, era todo lo que Sofía no era. Libra, segura de sí misma, sin miedo a mostrar quién era. Lucia era abiertamente lesbiana, y su forma de hablar sobre su vida, sus amores y desamores, tenía una honestidad que disarmaba a Sofía. ¿Por qué pintas con tanto rojo? Preguntó Lucia una tarde, señalando el lienzo de Sofía, donde los tonos carmesí dominaban el cielo. Sofía se sonrojó, sin saber cómo responder. Es lo que siento, murmuró finalmente. Lucia sonrió, sin presionar, pero sus ojos dicen que entendía más de lo que Sofía estaba dispuesta a admitir. En el hospital, las cosas no eran tan sencillas. Alejandro intentaba acercarse, dejando notas en su casillero o pidiendo ayuda en casos que no requerían su presencia. Sofía lo evitaba, pero no podía ignorar la culpa en sus ojos. Una noche, durante un turno particularmente agitador, un paciente en estado crítico legó a urgencias. Sofía y Alejandro tuvieron que trabajar juntos. Sus manos moviéndose en sincronía para estabilizar al hombre. Por un momento, fue como antes. Solo ellos dos, salvando una vida, conectados por algo más grande que sus emociones. Después, en la sala de descanso, Alejandro rompió el silencio. Sofía, no puedo seguir fingiendo que no pasó nada. Sé que te hijas daño, y lo siento. Pero también sé que mereces saber toda la verdad. Hizo una pausa, buscando las palabras. Daniel y yo no es solo un romance. Es la primera vez que me permito ser quien soy. Pero no quiero perderte como amiga. Sofía sintió una punzada en el pecho, pero también una extraña calma. No sé si puedo ser tu amigo ahora, Alejandro, respondió con honestidad. Pero no te odio. Solo necesito tiempo. Las semanas pasaron, y Sofía encontró en Lucia una confidente inesperada. Las clases de pintura se convirtieron en charlas largas en una cafetería del barrio judío, donde el olor a café y el sonido de las campanas de la catedral llenaban el aire. Lucia la hablaba de sus viajes, de cómo había luchado por aceptarse a sí misma en una sociedad que no siempre entendía. El amor duele, Sofía, dijo una noche, mientras compartían una botella de vino. Pero también te enseña quién eres. Sofía comenzó a cuestionar cosas que nunca había considerado. Si su amor por Alejandro no era solo por él, sino por la idea de un amor perfecto que había construido en su mente. Si había más en ella, más deseos, más verdades que aún no había explorado. La presencia de Lucia, con su calidez y su franqueza, despertaba en Sofía una curiosidad que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Una noche, mientras caminaban por las calles empedradas, Lucia tomó su mano. Fue un gesto pequeño, casi accidental, pero Sofía sintió un calor que no había sentido en meses. No retiró la mano. Por primera vez, se permitió sentir sin juzgarse. Pero la sombra de Alejandro y Daniel aún estaba allí, recordando que el camino hacia la sanación no sería fácil. El invierno llegó a Toledo, cubriendo las calles con un manto de niebla que parecía reflejar el estado de ánimo de Sofía. La ciudad,
con sus murales medievales y sus callejones estrechos, isi cincha más íntima, pero también más claustrofóbica. Sofía ese debate entre el deseo de avanzar y el peso de los recuerdos que on la ataban a Alejandro. Lucía se había convertido en una constante en su vida. Sus encuentros ya no se limitaban al taller de pintura. Pasaban juntas por el río, compartían libros, y Sofía descubrió que podía reír de nuevo. Pero cada vez que Lucía se acercaba demasiado, un roce en el brazo, una mirada que duraba un segundo de más, Sofía sentía una mezcla de emoción y pánico. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que estuviera sintiendo algo por Lucía? ¿O solo estaba proyectando su dolor en algo nuevo? Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a montar una exposición en una galería local, Sofía se encontró contando la verdad sobre Alejandro. Las palabras salieron a borbotones, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. Lucía escuchó en silencio, sin juzgar, y cuando Sofía terminó, simplemente dijo: No tienes que tener todas las respuestas ahora, Sofía. Solo tienes que ser honesta contigo misma. Y esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. Ser honesta consigo misma. Pero, ¿quién era ella realmente? Durante años, su identidad había girado en torno a su trabajo, su amor no correspondido por Alejandro, su papel como la enfermera perfecta que siempre ponía a los demás primero. Ahora, por primera vez, se preguntaba qué quería ella, no para los demás, sino para sí misma. En el hospital, las cosas tomaron un giro inesperado. Daniel, el residente de neurología, pidió trasladarse a otro hospital en Madrid. Los rumores corrían como pólvora. Algunos dicen que había tenido una pelea con Alejandro, otros que simplemente quería un cambio. Sofía, a pesar de sí misma, sintió una chispa de esperanza. ¿Y si Alejandro estaba libre de nuevo? Pero tan pronto como el pensamiento cruzó su mente, lo aplastó. No podía volver a caer en esa trampa. Una mañana, mientras revisaba expedientes, Alejandro la encontró en la sala de archivos. Sofía, necesito que sepas algo, dijo, con una urgencia que la tomó por sorpresa. Daniel se fue porque no estaba listo para lo que significa estar conmigo. Pero yo sí lo estoy. Estoy cansado de esconderme. Sofía lo miró, atonida. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó, con la voz temblorosa. Porque quiero que entiendas que no te meni. Nunca quis hacer daño. ¿Y porque creo que mereces encontrar alguien que te ame como tú mereces? Esas palabras la golpearon como un rayo. Por primera vez, Sofía vio a Alejandro no como el hombre que amaba, sino como alguien que, al igual que ella, estaba buscando su lugar en el mundo. Le dolía, pero también la liberaba. Gracias, murmuró, y por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Y esa noche, Sofía invitó a Lucía a su apartamento. Cocinarían juntas, algo sencillo, pero era la primera vez que Sofía se permitía ser vulnerable de esa manera. Mientras cortaban verduras y reían por un error con la receta, Sofía sintió algo nuevo. Una conexión que no dependía de fantasías ni de expectativas. Lucía era real, tangible. Y su presencia llenaba el espacio de una manera que Alejandro nunca había hecho. Pero justo cuando empezaba a sentirse cómoda, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Alejandro. Necesito verte. Y es importante. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué podía ser tan urgente? Contra su mejor juicio,
Decidio IRL Hospital. Cuando Lego, lo encontró en la Azadi, mirando las luces de Toledo. Sofía, Dijo, con la voz quebrada. Creo que cometí un error. La Azadi del Hospital era un lugar donde el viento cortaba como un cuchillo, pero las vistas de Toledo, con sus cúpulas iluminadas y el río serpenteando bajo la luna, eran hipnóticas. Sofía se quedó a unos pasos de Alejandro, con el corazón acelerado. Sus palabras, creo que cometí un error. Colgaban en el air como una promesa y una amenaza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sofía, tratando de mantener la voz firme. El frío lo calaba los huesos, pero no era nada comparado con la tormenta que se desataba en su interior. Alejandro se giró, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. Daniel se fue porque no podía manejar la presión de estar juntos, de ser nosotros. Pero yo pensé que podía. Pensé que era lo que quería. Pero ahora, viendo, no estoy seguro de nada. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estaba Alejandro diciendo que aún había una posibilidad? ¿O era solo su propia confusión hablando? No hagas esto, Alejandro. Dijo, con más fuerza de la que esperaba. No puedes jugar con lo que siento solo porque estás perdido. El dio un paso hacia ella, pero se detuvo. No estoy llegando, Sofía. Solo quiero ser honesto. Durante todo este tiempo, tú has sido importante. Más de lo que nunca dije. Esas palabras eran todo lo que Sofía había sonado alguna vez, pero ahora sonaban vacías. Había pasado meses reconstruyéndose, aprendiendo a ver más allá de Alejandro, y ahora, él estaba abriendo la herida de nuevo. No es justo, susurró. No puedes pedirme que espere mientras tú decides quién eres. Alejandro bajó la mirada, derrotado. Tienes razón. No debería haber traído aquí. Solo no quiero perderte. Sofía dio un paso atrás. Y me perdiste, Alejandro. No porque te odi, sino porque merezco más que ser una opción. Sin decir más, giró sobre sus talones y bajó las escaleras, con el corazón latiendo con una mezcla de dolor y orgullo. En los días siguientes, Sofía se refugió en la silla. Lo contó todo, desde la confesión en la Azadi hasta la confusión que en la atormentaba. La silla, con su calma característica, simplemente escuchó. No tienes que elegir entre él o yo, Sofía, dijo. Tienes que elegir de ti. Esas palabras resonaron profundamente. Sofía comenzó a pasar más tiempo consigo misma, explorando lo que realmente quería. Se apuntó a un grupo de apoyo local para personas que cuestionaban su identidad, un espacio donde conoció a otras personas que, como ella, estaban navegando por mares de incertidumbre. Ali, escuchó historias de amor, rechazo y autodescubrimiento que la hicieron sentir menos sola. Una noche, mientras compartía una cerveza con Lucia, en un bar cerca de la plaza de Zocodover, Sofía se atrevió a hacer una pregunta que había evitado durante semanas. Lucia, ¿alguna vez te has sentido perdida en el amor? No solo por alguien, sino por no saber quién eres tú en todo eso. Lucia sonrió, con una mezcla de tristeza y sabiduría. Todo el tiempo. Pero aprendí que el amor no es encontrar a alguien que te complete. Es encontrar a alguien que te haga querer ser mejor, para ti misma. Esa noche, por primera vez, Sofía besó a Lucia. Fue un beso tímido, lleno de dudas, pero también de una honestidad que no había sentido antes. No era una declaración de amor eterno, sino un paso hacia algo nuevo.
algo que no dependía de las expectativas de los demás. En el hospital, Sofía comenzó a recuperar su confianza. Ya no evitaba a Alejandro, pero tampoco buscaba su aprobación. Trabajaban juntos cuando era necesario, con un respeto profesional que, aunque frágil, era suficiente. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una emergencia masiva llegó al hospital, un accidente de autobús en las afueras de Toledo. Sofía, Alejandro y el resto del equipo trabajaron sin descanso, salvando vidas en medio del caos. En un momento de calma, mientras limpiaban la sala de urgencias, Alejandro le dijo: "Eres increíble, Sofía. Siempre lo has sido." Ella sonrió, pero esta vez no sintió el peso de sus palabras. Tú también, Alejandro. Pero ahora sé que no necesito que me lo digas para creerlo. El caos del accidente dejó a Sofía exhausta, pero también con una claridad que no había sentido antes. Había enfrentado la muerte junto a sus colegas, había sostenido la mano de pacientes asistidos, y en medio de todo eso, había sentido más viva que nunca. Por primera vez, su valor no venía de la aprobación de Alejandro, sino de su propia fortaleza. Lucía convirtió en su ancla. Sus citas, aunque informales, eran momentos de pura autenticidad. Una tarde, mientras pasaban por el puente de Alcántara, Sofía abrió como nunca antes. No sé qué significa esto. Admitió, señalando entre ellas. Nunca he sentido algo así por una mujer. Pero contigo siento que puedo ser yo. Lucía sonrió, con esa calidez que siempre desarmaba a Sofía. No necesitas etiquetarlo, Sofía. Solo necesitas vivirlo. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Sofía comenzó a explorar su identidad con más valencia, asistiendo a eventos de la comunidad LGBT en Toledo. Conoció a personas de todas las edades y orígenes, cada una con una historia que resonaba con la suya. Una noche, en un bar de ambiente, conoció a Clara, una activista de 35 años que organizaba talleres sobre aceptación y diversidad. Clara le habló de su propia lucha para aceptarse como bisexual en una ciudad tan tradicional como Toledo. Y es un preciso, le dijo Clara. No es lineal, y no siempre es fácil. Pero cada paso que das hacia tu verdad te hace más libre. Sofía comenzó a ver su amor por Alejandro no como un fracaso, sino como parte de su viaje. Había amado con todo su corazón, y aunque no fue correspondido, ese amor la había llevado a cuestionarse, a creer, a descubrir facetas de sí misma que nunca había explorado. Y ahora, con Lucía, estaba aprendiendo a amar de una manera diferente, sin expectativas, sin necesidad de controlar el resultado. En el hospital, las cosas se estabilizaron. Alejandro parecía haber encontrado algo de paz, aunque había tristeza en sus ojos. Una tarde, mientras compartían un café en la cafetería del hospital, le contó que había decidido ser más abierto sobre su sexualidad. No quiero esconder más, dijo. ¿Y tú me diste el valor para eso, Sofía? Aunque no lo crees. Sofía sintió una punzada de orgullo. No era la reacción que esperaba, pero lo recordaba que, a pesar del dolor, habían compartido algo real. Me alegra, Alejandro, dijo sinceramente. Todos merecimos ser quien somos. Y esa noche, Sofía y Lucía asistieron a una exposición de arte en la galería donde se habían conocido. Las pinturas de Sofía, líneas de colores vivos y emociones crudas, estaban en exhibición. Lucía la abrazó frente a una de sus obras.
Un lienzo que retrataba el río Taha bajo un cielo tormentoso. Esto iris tu, dijo Lucia. Fuerte, complicada, hermosa. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero esta vez eran de alegría. Por primera vez, ese sintió completa, no porque alguien la amara, sino porque ese estaba amando a sí misma. Pero justo cuando empezaba a sentirse en paz, una noticia llegó al hospital. Daniel había regresado a Toledo. ¿Why quería hablar con Alejandro? La noticia del regreso de Daniel sacudió el frágil equilibrio que Sofía había construido. No lo había visto desde aquella noche en el baño. Y aunque había avanzado, la idea de enfrentarlo de nuevo la llenaba de ansiedad. ¿Qué quería Daniel? ¿Y cómo afectaría esto a Alejandro, que apenas empezaba a encontrar su camino? Sofía decidió mantenerse al margen. Se enfocó en su trabajo, en sus pinturas, en Lucia. Pero el hospital era un hervidero de rumores. Y no podía evitar escuchar fragmentos. Daniel había vuelto para cuidarse, había dejado Madrid por motivos personales. Estaba buscando a Alejandro. Cada palabra era como una piedrecilla en su zapato, irritante pero imposible de ignorar. Una tarde, mientras terminaba un turno, Sofía lo vio. Daniel estaba en la entrada del hospital, con una maleta a su lado, hablando con Alejandro. Había algo diferente en él. Parecía más cansado, más vulnerable. Alejandro, por su parte, tenía una expresión que Sofía no pudo descifrar. No quiso quedarse a mirar. Se dio la vuelta y salió por una puerta trasera, con el corazón acelerado. Esa noche, Lucia notó su inquietud. No puedes controlar lo que pasa entre ellos, le dijo, mientras compartían una cena en el apartamento de Sofía. Pero puedes controlar cómo te afecta. Sofía asintió, pero las palabras de Lucia no disipaban la tormenta en su interior. Decidió que necesitaba hablar con Daniel. No por Alejandro, sino por ella misma. Quería cerrar ese capítulo, entender qué había pasado, y quizás encontrar algo de paz. Lo encontró en la cafetería del hospital unos días después. Daniel levantó la mirada, sorprendido, cuando Sofía se sentó frente a él. Necesito entender, dijo sin preámbulos. ¿Por qué volviste? Daniel suspiró, revolviendo su café. Me fui porque tenía miedo. Ser quien soy, con Alejandro, en un lugar como este era demasiado. Pero no podía seguir yendo. Lo amo, Sofía. Y sé que te hijas dano, aunque no fuera mi intención. Sofía lo miró, buscando rastros de malicia, pero solo encontró honestidad. No te odio, Daniel, dijo finalmente. Solo quiero que todos seamos libres de ser quien somos. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombres. No era su responsabilidad cargar con el dolor de Alejandro o Daniel. Su responsabilidad era hacia ella misma, hacia la vida que estaba construyendo. Con Lucia, las cosas avanzaron lentamente pero con una profundidad que Sofía no había anticipado. Una noche, mientras veían las estrellas desde un mirador en las afueras de Toledo, Lucia le tomó la mano. Estoy enamorada de ti, Sofía, dijo, sin rodeos. Pero no quiero que sientas presión. Quiero que eliges esto porque lo sientes, no porque sea una escapatoria. Sofía sintió que el mundo se detenía. Por primera vez, no sintió miedo. También estoy enamorada de ti, admitió, y las palabras se hicieron como una liberación. En el hospital,
Alejandro y Daniel parecen estar reconstruyendo su relación, paso a paso. Sofía los ve desde la distancia, y no con dolor, sino con una extraña sensación de gratitud. Ellos, como ella, estaban aprendiendo a vivir su verdad. La primavera llegó a Toledo, teniendo la ciudad de verdes vibrantes y flores silvestres. Sofía caminaba por las calles con una ligereza que no había sentido en años. El hospital, una vez un lugar de dolor, ahora era solo su trabajo. Un espacio donde salvaba vidas, pero no donde definía la suya. Su relación con Lucia florecía como los almendros en el campo. No era perfecta, pero era real. Juntas, exploraban la ciudad, asistían a festivals, y planeaban un viaje a la costa. Sofía descubrió que el amor, cuando era honesto, no necesitaba ser una tormenta. Podía ser un refugio, un hogar. Una tarde, mientras pintaba en el taller, recibió una invitación inesperada. Alejandro y Daniel estaban organizando una pequeña reunión en el hospital para celebrar la apertura de un nuevo programa de apoyo para empleados LGBT. Querían que Sofía estuviera allí. Al principio, dudó, pero Lucia la animó. Y es parte de tu historia, le dijo. ¿Y estás lista para enfrentarla? La reunión fue sencilla pero significativa. Alejandro y Daniel hablaron abiertamente sobre su relación, sobre los desafíos de ser aceptados en un entorno tan tradicional. Sofía, por primera vez, compartió su propia historia, su amor no correspondido, su confusión, su viaje hacia el autodescubrimiento. Cuando terminó, sintió los ojos de todos sobre ella, pero no era juicio lo que veía, sino respeto. Después, Alejandro se acercó. Gracias por venir, Sofía. Y gracias por todo. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé. Sofía sonrió. Tú también, Alejandro. Todos lo somos. Y esa noche, mientras caminaba con Lucia por las calles iluminadas de Toledo, Sofía sintió que, por fin, estaba en paz. Había ido al hospital a confesar un amor que creía eterno, solo para descubrir que el amor más importante era el que debía tenerse a sí misma. Lo que vio en el baño aquella noche no la destrozó, la liberó. La llevó a cuestionarse, a creer, a encontrar un amor que no necesitaba esconderse. Mientras el río Taja brillaba bajo las estrellas, Sofía tomó la mano de Lucia. Gracias por esperar, dijo. Lucia rió. No esperaba. Solo sabía que ligarías. Y con eso, Sofía supo que su historia no había terminado. Apenas comenzaba.